for Время. being here on Monday as Вы знаете то, usual. что You понедельник know это у нас день that on Monday, где-то or хороших новостей, basically когда мы Mondays делимся in новостями general, компании, is a good news day when we share our company's планами, updates and стратегиями. plans and strategies. Ну, минута прошла. Well, Давайте we начинать. gave everyone Достаточно a уже couple of многих гостей minutes собрали. to Дайте, пожалуйста, join обратную связь, us. кто I сегодня первый think раз с it's нами. time to start. Give us some feedback if it's Гости the first нашего time you зума, are кого here. пригласили сегодня? Dear guests of our today's Zoom, those of you who were invited here for the first time, or first Сколько человек у нас timers, first впервые? comers. I want to see how many people are here First for the time. first time. Супер, супер. Мы очень Great, рады знакомству с great. нашими Thank you very much, and гостями. Меня зовут um, Приветствую. pleased to meet you. У меня, кажется, наше время и встреча в Москве совпадает с ифтаром. It turns Классно. Вы out пока там. that Ikhtar Да, я and чуть позже. Ikhtar's Я с and вами, my я чуть позже time присоединюсь. coincide. So basically, we are living in different countries but same time Дорогие zones. гости, That's дорогие interesting. Dear guests, партнеры, dear partners, сегодня понедельник, а today значит, is сегодня Monday, будем говорить о which компании, о means today новостях, о we're going to планах, talk about our company, о our news, итогах our этой недели. plans, У and нас the неделя идет summary как of за год. the Конечно, past сегодня week. понедельник, хотелось бы Well, today is отметить again Monday, э, and наших партнеров, I сейчас would которые like находятся в Дубае. to Вы знаете, сейчас mention идет our partners right now in такая Dubai who stuck in война Dubai. между You know, there is Ираном, a Израилем. war К broke великому out сожалению, between некоторые наши Israel партнеры сейчас находятся в and Дубае, Iran. Some of our и partners, молимся за них. unfortunately, are in Конечно, Dubai, so ситуация let's pray for them. Well, of непростая, course, неприятная. situation is Стать very свидетелем unpleasant, very таких вот difficult разногласий. to be И мы видим, have как to это все влияет на witness эмоциональный фон, such на душевное conflicts. состояние It каждого из does нас. Я affect думаю negatively our и emotional молюсь, чтобы state это все быстрее and разрешилось, our health sometimes. чтобы мы So уже, I как pray to the говорится, Lord that everything над settles нашими very головами soon, было мирное and небо, then we would have peaceful крепкое здоровье, skies чтобы наши above us and strong родные и health, близкие были so that живы и our здоровы, dear ones чтобы are жили мы с вами healthy, все в лучшие are времена, alive, and for all of чтобы наши us потомки в эти to времена жили. live in better Итак, times, дорогие and for гости, our вы сегодня posterity попали to на live in better эфир times. международной Well, dear компании guest, EnergyMax today Group. you are at the international Каждый meeting of понедельник в такой семейной EnergyMax Group обстановке company. собираемся Well, every со Monday we всех get стран, together like a family знакомимся, делимся reunion from different новостями. countries. We Немного meet расскажу, each наверное, other, вам о we share компании, а потом updates. уже Let me tell партнерам you a few расскажем words about о our company вашим first, итогам. and then I'll tell Сейчас, you the секундочку, я latest updates. сделаю поделиться экраном. Let me start sharing Сегодня my будем screen проводить first. такую Well, классную today презентацию. we're going to have a very awesome presentation. Такс, такс, такс. Итак, дорогие гости, Okay, dear вы guests, сегодня попали на презентацию международной again, today компании you're EnergyMax Group. attending Если the рассказать corporate немножко о нашей presentation of компании, the international наша company компания является EnergyMax Group. Well, a few инновационным words about проектом, our company. которая Our начала свой company is an технический старт в innovative 2019 product году в that августе started месяце, а официально technically in запустилась в 2019 2020 in году в August, марте. but then На official launch сегодняшний день happened мы in официально March присутствуем в 2020. таких странах, Currently, как we're Казахстан, officially Россия, present Пакистан, in Узбекистан, Kazakhstan, Russia, Монголия, Kyrgyzstan, Турция, Uzbekistan, Таиланд, Mongolia, Дубай, Turkey, Thailand, Индия, United Америка. Arab И вот этот Emirates, флаг мы India, нечаянно добавили USA, England. с другой стороны. And Здесь then we тоже теперь у have нас флаг добавится Индонезии, добавится флаг don't have the Малайзии, flag of Indonesia and и Malaysia всех yet, европейских стран. but hopefully we will add it soon, Насчитываем and then уже we'll add all the 63 European тысячи countries as партнеров. well. We have more Так than как 60,000 каждую неделю к нам partners присоединяется across уже тысяча партнеров, 38 countries. We будем have слайды thousands of менять partners потихонечку. И у нас joining уже us every пятый офис, day, а so we are намного больше, going to уже change почти the 40 slides, офисов у нас. update them, because we now have more Наша than 40 компания offices and not развивает 35. направление Our company основных works 4.
Сейчас in мы the four остановимся. main Сейчас areas. позвольте I will dwell on each познакомить of вас с them. нашими But for now, партнерами, let me introduce to учредителями, you our инвесторами компании. partners, То есть в our посередине стоит Nurim co-owners and Абдыкалыков, main это я, мне investors. 36 лет, отец You 4 have детей. Nurim Являюсь президентом Abdikalikov, which is компании. me. I'm До 36 создания years old. EnergyMax Group I он am a занимался более father to 28 four children. 28 видов I've been бизнеса. С 28 years 2017 по in 2019 the год обслуживал food MLM-компании, supplements был их стратегическим business. партнером, I've оказывал been a strategic 3 вида partner to a услуг. Это number of создание MLM companies. I provided three types платформ, of бэк-офисов, services, сервисов creating of автоматизации, platforms, цифровая back монетизация, offices, автоворонки. Занимался digitalization, организацией creation of путешествий. sales funnels, Совместно с organization of Галеном trips. Галимиком Оскаровичем вдвоем отправили за Together границу 10 тысяч with человек, Asselbeck, плюс-минус. we Вот с sent abroad. I 2019-2020 года sent являюсь 20,000 people. And since президентом компании EnergyMax Group. 2019-2020, Слева I've от been меня это CEO of Шавкат EnergyMax Кожамкулов, Group. On the left of me, you can see первый президент Shaukat компании EnergyMax Group, сейчас это Kajamkulov. вице-президент компании, He is the vice president in the company, человек-легенда. co-founder, В a СНГ без legendary опыта в person MLM за один год in собрал команду CIS 70 тысяч region человек, если without не ошибаюсь, having и MLM заработал чистый experience. He кэш put 1 миллион together 200 тысяч долларов. 70,000 people, Тоже a team имеет of 70,000 people, огромный и and богатый earned опыт. $1.2 million. Есть классный подкаст с ним в Now Ютубе. he is a Как very seasoned «Путь business самурая» professional. называется. There От is a cool повара до podcast создания called международной The компании. Journey of a Samurai, Евреи от from нас есть chef это Адлибеков Асланбек to Асаевич, international leader. сооснователь Then we have компании. Asselbeck 19 лет стал on самым the молодым extreme дистрибьютором left. американской At the компании 19 Кирби. years old, Вот he они, became Шавкат one of Альберович, и их the команда в те года продала best 48 тысяч distributors of an курсов American company, Kirby, по 4 тысячи долларов. Это co-founder, мастера спорта marketing прямых продаж, director. это So they're kind дедушки of именно experts of в direct СНГ. sales in the Таких вот CS прямых продаж, region. где маленькая команда делает очень большие обороты. There are very few После Кирби у such них был direct опыт, это sales фильтра Блюфильтр, за 9 specialists. месяцев довели Then продаж they в месяц sold 15 тысяч фильтров, чеком filters, 1500 евро. sold На 15,000 сегодняшний день filters Аслбек for an average check Алибеков of является владельцем $1,500. Today, компании в he Казахстане is the IGM. owner of the У него IGM сейчас company in 116 билбордов. Kazakhstan. He has Это 160 billboards, билборды, дисплеи по Казахстану, где показывают наружную displays рекламу. in То есть в Kazakhstan with топ-3 сейчас входит outdoors advertising. His company is пиар-маркетинговых in компаний. top three Правее от меня, получается, PR это стоит Вадим Ли, advertising companies. Then we have инвестор Vadim компании, Lee который on the присоединился в right from me. 2024 He's году. our co-founder Он является investor владельцем who recently joined 20 us. He is клиники owner косметологической of на протяжении 20 15 лет является cosmetology руководителем clinics. клиник. He Под их has been руководством работает managing 3000 almost 20 сотрудников, years оборот such в год clinics, где-то 30 миллионов and he долларов. has a annual Правее стоит это уже Саят sales Салман, volume of амбассадор $30 million. компании. Человек является Then we have Salman, вице-президентом who is the vice president федерации of the грэпплинга federation АИГА. Их of федерация сейчас AIGA. это как UFC, It's like это UFC federation. типа вот этих вот брендов, да, то есть, наверное, вы знаете, This kind of спортивные brands, I hope лиги. you know. Вот There are АИГА sports является leagues, сейчас and номер AIGA один is в a number мире one in федерации the по World грэпплингу. Он Federation, является вице-президентом и and совладельцем этой he's vice федерации. president and Вы, наверное, co-owner в of курсе that или нет, в federation. I don't know whether you 2026 know it or no, году, but in в 2027 году, дай бог, 2026, 2027, грэпплинг hopefully, планируют ввести как grappling олимпийский вид will спорта. И be могу сказать, то, что introduced один из as an учредителей Olympic EnergyMax Group sports. And now I can напрямую будет курировать say that олимпийский one вид of the спорта. Вот такой вот co-owners состав у нас of замечательный. co-founders of Также у нас EnergyMax есть Group will be also in charge of an Olympic шестой sports. участник, совладелец компании. Это So now we have a Арманд sixth Мурникс. О нем сейчас co-owner of the расскажу чуть company, попозже. Armand Murnieks. I will Наша tell more компания с about 2020 him по 2025 later. год Our активно company from развивала 2020 направление 2026 биотехнологий. actively Мы developed занимались поиском biotechnology. We've been уникальных, эксклюзивных, эффективных researching продуктов unique и их exclusive реализации. products and И их ways to продажи. implement him. В 2020 году угадали с направлением, So нашли in один классный 2020, продукт, благодаря we которому had мы some сейчас very покоряем cool все рынки, products, очень and стремительно now we're растем. using those products to conquer Чуть попозже на этом мы markets. с Right вами now, we're остановимся. Второе growing thanks to направление, that которое компания product. наша всегда We развивает, a это second электронная area коммерция that и our company is финтехнологии. developing То is есть нашу компанию e-commerce больше and признают не как fintechnologies. So our MLM-компанию, то есть company на is международном recognized not as an рынке, на MLM международные company only аудиторы in и the аудиторские international компании нас market, признают but also финтех-компанией. То we есть are мы recognized as a достаточно fintech прогрессивная, company. We динамичная, are quite инновационная, progressive, оцифрованная компания, dynamic, которая дает digitalized возможность людям company that allows через наш people финансовый through инструмент our financial зарабатывать instruments to твердых, make money очень маржинальных
on продуктов, на very которые есть спрос, очень tangible хороший спрос. Мы products присутствуем в that enjoy этих very продуктах good рынка. demand. Следующее So направление, we которое are мы present развиваем, on это those направление markets. туризм. The То есть next area we являемся develop is tourism. экспертами We are experts компании, которая на протяжении 10 лет in a company активно развивает that's направление been туризм. То есть у нас actively есть очень developing четкий продукт, tourism. который мы продаем. И We сейчас это have several возможность destinations каждого that нашего we are партнера. selling И мы right эту now. возможность сейчас And включаем для we are многих adding стран. this То есть opportunity to travel-продукт у for нас many сейчас countries. доступен So для travel партнеров products are России, available. для They're available партнеров for Russians, Казахстана, partners Кыргызстана, from Russia, Узбекистана. Kazakhstan, И сейчас в Kyrgyzstan, ближайшее время мы Uzbekistan, планируем этот and продукт запустить в Индии, так как к very этому soon we're going to компания launch юридически that готова. product in India because it's Следующее almost направление – ready. это направление The дистанционного next образования. area Также is через the компанию можно remote поступать в высшие education учебные заведения, area. докторантура, магистратура, бакалавриат, Then you can получать also высшие go учебные for заведения postgraduate education after our образования. В августе education месяце in мы August. стали партнерами с фондом We've GFST, become который руководит Арманд partners to Мурни, GFST Латвии, fund который с managed 2020 by года, ой, с Armand 2015 Murnieks, года по 2020 год создал команду 800 тысяч who человек, created 176 a team странах, of 800,000 вошел people in в аллею славы MLM 160 countries. предпринимателей, He made it вошел to в the топ-20 MLM лучших Hall of рекрутеров Fame, мира, человек, у became a которого top Рэнди 20 Гейдж best брал recruiters in the интервью, world. является сейчас совладельцем And нашей he was компании. interviewed by У Randy нас Gage есть еще himself. крутые новости, друзья. На We have следующей more неделе, дай good бог, news, dear планируем вас friends. познакомить Hopefully, next week с we're новыми going to нашими introduce to партнерами, you our new которыми partners мы who решили укрепить друг друга. То есть философия компании decided, укреплять сильных. with whom Если we вы сильные, decided мы to сильные. move forward, Если мы to вместе, мы synergize. If you're strong, намного we're strong. сильнее. Together, we will Давайте be расскажем о double продуктах strong. компании из So let направления me tell you about биотехнологий. our company's То products есть from the первый продукт, biotechnology основной area. наш The продукт, first это product, our пробиотик flagship Максилин. Это product, единственный в мире is пробиотик, Maxilin. It's the резистентный к антибиотикам. probiotic which is То есть resistant история to этого продукта, она antibiotic. уникальна. То The есть еще history при of these царской империи, products при is Николае unique. II был такой During академик the Мечник, Nicholas который изучал II, кочевников there и was a увидел, member что of the их academy, Mechnik, продукты без холодильника не портятся. who То есть живут в степи, ведут researched кочевой образ жизни, у них нет nomads холодильника, and но их realized мясные that продукты nomads were и able молочные to продукты не preserve портятся. Когда начали their изучать, dairy они увидели то, products что and они meat хранят products, and все эти he молочные was продукты, interested масла, how. сметану и так So далее, he все в realized that желудке овцы. nomads А keep как раз-таки в their желудке овцы dairy содержится products in the вот эта stomach of a ацидофильная sheep бактерия штамма 2585, который because they академик realized Мечников that there один из is a первых его strain, выявил specific и bacterium начал strain, применять это в военных that целях. helps Когда солдаты preserve the ходили в products. походы, And пили воду then из he болот, started из озер, using рек, that у него появились for бактериозные medicinal диареи purposes. или For заболевания example, желудочно-кишечного тракта, soldiers тогда он добавил вот этот on кисломолочный the long продукт, и trips, они they drank достаточно water успешно from выигрывали not very походы, clean и он за sources. эту So разработку basically, получил золотую he саблю. added that Затем его труды в советское bacterium время and поднимает такой профессор, как Максим was Иванов, awarded huge который является awards биотехнологом, которого репрессируют from the в Верной, state. нынче город And Алмата в then Казахстане. in the Soviet Здесь у него times, рождается дочка that Галина research Максимова, was которая входит в состав continued биотехнологов Советского Союза. И that by the в biotechnologist 80-х of the годах она Soviet представляет Union, Советский and in Союз. От 1980, that 1980 года в researcher Японии на represented симпозиуме the микробиологов, Soviet Union in Japan at the которым было symposium of заявлено японским microbiologists, биотехнологам, что они where сидят эту Japanese бактерию под видом чумы, biotechnologists которая said убьет that 25% населения Земли от кишечных заболеваний. И they тогда Галина declared Максимовна that вернулась a с этой выставки, доложила Министерству bacterium обороны Советского was Союза, created that сказала, would что kill нужно создать массово 25% of the воспроизводимый продукт global от массовых population. биологических атак. За And основу then that предложила researcher came back to пробиотик the Максилин Soviet и Union and they предложила decided to приучить start ее developing устойчивым a сделать к антибиотикам. Затем они получили a подтверждение, закрыли micro в agent черном that would ящике counter лаборатории под Алматой, that где они на potential протяжении 70 killing лет bacteria. приучали этот And микроб к then антибиотикам. eventually И they им это spent a удалось, и в couple of 89-х dozen of years годах, и уже первые to испытания improve были on that на probiotic солдатах-срочниках в bacterium. Афганистане. And the first tests were Также, made если on the вы помните, был conscripts взрыв in атомной Afghanistan. Then there электростанции в was an Чернобыле, explosion куда in как раз-таки Chernobyl, было направлено со всего and Советского Союза that's группа where профессоров, которые a занимались group of зачисткой professors were sent Чернобыля. И вот среди to этих deal with the профессоров был младший aftermath of помощник the Галины disaster. Максимовны, Пирожник And Григорий Иванович, который отправился в Mr. Чернобыль, Piroshnik was one of those зачищал professors от who went радиации и to вернулся. И, mitigate the как было известно, damages. все He профессора came получили back лучевую and болезнь.
all of the пчелая people болезнь, то есть who did the радиацию damage прям control ударные дозы, were irradiated. превышающие в 1000%, That the затем dose, Галина irradiation Васильевна dose, отпоила was его вот этим thousands more замечательным times продуктом аксилин, и than этот a профессор до human сих пор body is живой. able to Теперь sustain. после And развала then Советского that Союза professor этот продукт survived остался уже в частных thanks руках, to в that руках профессоров, докторов, microorganism. которые продолжили вести And работу, then и в after the 1994 году dissolution они of the его Soviet Union, зарегистрировали как that лекарственный product препарат, он в was госреестре нашей страны patented as имеется, a и в medicine. 1996 году он уже In как 1996, выиграл that первое product received место Grand по Prix of биотехнологиям, the то есть CIS выиграл грант от правительства Biotechnology Казахстана 200 тысяч exhibition, долларов. В also 2005 году grants его зарегистрировали from как БАД. Kazakhstan И вот, government. вот такая In вот история, она удивительная, 2005, долгая, it was шла до registered as a 2019 года, dietary пока supplement, мы не and then познакомились с этим it продуктом. continued И until как только мы 2019 when познакомились, мы we сначала met были this на product. лицензионном And when we договоре, то есть мы были как met it дистрибьюторы first, we права entered into выпускового a сбора, а license затем нам было agreement. предложено We выкупить were патент, что и distributors, мы and сделали, мы then выкупили. we were И offered to purchase the теперь этот patent, продукт which we является did, собственностью компании and now that EnergyMax Group product is по owned by Максилину. EnergyMax То есть Group. этот продукт, он So идет в жидком виде, Maxilin, то есть Maxilin is a в liquid. одной In the бутылке liquid 700 миллиардов form, живых ацидофильных there бактерий. is Если 700 идет в billion сухом, то сейчас мы добились успеха, то что living в одной beneficial пачке у нас bacteria, 1 триллион and now in one pack we бактерий, have 1 trillion резистентных bacteria, к антибиотикам. antibiotic resistant По bacteria. Максилину мы получили результаты более We чем по 700 received заболеваниям. То есть good онкологические results заболевания, of this гепатиты, product against циррозы, almost 700 сахар, там, diseases. We're кожные talking about заболевания, hepatitis, почти вся cirrhosis, линейка gastritis, заболеваний pancreatitis, желудочно-кишечного тракта, the очень много результатов по gut кожным заболеваниям, diseases, по крови, по constipation, skin сердцу и так diseases, далее. blood diseases, На протяжении этих cardiovascular 5 лет мы diseases, and получили so более on. 10 During тысяч those отзывов, last 5 years, мы we получили received все more than необходимые 5,000 документы feedback. международные, We он received имеется all вот the сертификаты international халала, certificates. GMP, We have ХАС, halal, ISO. GMP, ICO, Также нами ISO. в Also in 2024 году, а не в 2024, 2025 году, в 2025, январе месяце нам in было January, вручено we were регистрация awarded 15 января была the вручена registration регистрация интеллектуальной register of собственности в copyright Интерока, это европейский депозитарий into в Rocco. It's Германии. Мы European получили depository регистрацию in интеллектуальной Germany. собственности на We 186 registered стран. our intellectual Также property in в этот же месяц, в 186 январе countries. 2025 года, это когда мы еще не In работали January на рынках Индии, 2025, when we Америки, weren't yet Европы, present in the Индонезии, markets of India, Малайзии там, America, и так Europe, далее. То есть Malaysia, работало только 4 Indonesia, страны we активно. Это worked just Казахстан, in 4 Кыргызстан, countries: Россия, Kyrgyzstan, Башкирстан Kazakhstan, и Russia. с Just 3 Монголией. countries, Мы not even получили 4. оценку в 60 And миллионов долларов. То we есть were Максилин evaluated at оценивали $60 в прошлом million. году, вот So здесь даже вот Maxilin видно, last year, you 7 can see it on the февраля certificate, on the 2025 года 7th of Максилин February оценили в 60 миллионов 2025, долларов. И до Maxilin его was 15 evaluated at апреля $60 million. на большой And on the конференции 19th в of April Алмате in нам Almaty at the презентуют conference, новую hopefully стоимость we will be Максилина. given a И нам new самое valuation интересное, во of сколько нас Maxilin. оценят. We're То quite есть, ну, interesting что at how хотели тебе much сказать, то, что Maxilin мы will be научились evaluated in April зарабатывать не this только на year. операционной So прибыли, what I но wanted to еще tell и you на is that we капитализации. learned to earn Плюс money ко not only on всему, sales but на also радость on всем нашим capitalization of партнерам the company, and also a будет good news возможность for стать all of our partners. владельцами данного You will бренда. be Очень много новостей вас, able дорогие to друзья, become ждет. То co-owners есть of that Максилин признали brand. We have инновационным quite a lot продуктом, of который не имеет good аналогов, updates. друзья. Maxilin was recognized an То есть, innovative product, ну, one of a дальше kind уже, в product. принципе, маркетинг-план. Well, and the То есть rest, we есть have the возможность, marketing друзья, с plan нами here. зарабатывать более 10 So видов you дохода. То have есть это ways реферальный to бонус, earn with рефер us бонус, матчинг 10 бонус, types of бинарный бонус, bonuses: happy referral travel. bonus, cashback bonus, Это matching бонус bonus, за binary bonus, развитие happy региона, travel bonus. это It's for the офисный development бонус, это of the Grand region. Diamond бонус и, Office конечно же, у bonus, нас Grand Diamond появилось bonus, наследство. То and есть now тот we бизнес, have который вы legacy построите вместе с bonus. нами, So the business that будет you build возможно with передать us, наследство you своим can pass on to потомкам, да, your своим детям. posterity, to your children. Вот, в принципе, по маркетинг-плану я Well, all in уверен, all, that's вам обязательно all about the company in a ваши nutshell. But лидеры, I'm ваши sure our спонсоры, leaders, люди, your которые вас leaders, our пригласили, leaders, your обязательно вас sponsors who познакомят. invited you here Хочу will give you an сказать overview of то, the что marketing наш plan as well. маркетинг-план Well, EnergyMax let me Group tell you this, that является our marketing лучшим в plan мире of среди всех Energy MLM-компаний, Max Group который is the позволяет best с минимальными compensation ресурсами plan прийти к максимальным результатам, с минимальной among аудиторией all закрыть MLM companies that allow максимальный you статус. При to этом, get to the закрыв best этот status статус, можно in a уйти very на short period пожизненную of time. пенсию, если And даже твоя once you команда achieve that перестанет highest работать или status, даже you can перестанешь работать retire. ты. Всякое же And бывает в even if you жизни stopped человека, working, if но your мы team можем сказать, stops если вы working, because закроете anything Grand can Diamond happen in your статус, life, то вы but if станете you reach лицензионером, а дальше Grand можно уже Diamond стать status, профессиональным
you can директором вашей retire, страны и получать literally. дополнительно здесь And 7 then соток. you can get Есть additional возможность получать bonuses 5% here от as оборота well страны. of Очень много, 5% конечно же, у нас from your country подарков, turnover. бонусов Quite a разных lot of различных gifts, путешествий, bonuses, признаний.
trips, recognitions, short overview Если of вас, the website. дорогие новички, Dear заинтересовала newcomers, if you're возможность interested нашей компании, in the то рекомендую opportunity of working with настоятельно our company, I insistently изучить нашу recommend компанию, you look into обратиться к our вашим company, вышестоящим you do your due спонсорам и diligence, you go получить to более your подробную информацию. sponsor И upline and рекомендую ask for more принимать details. решение, And I становиться recommend партнером you make your decision, become a partner, и работать с and нами. Теперь work with давайте по us. итогам. And now На let's этой talk неделе about updates, я kind of был a в Малайзии, summary. вы, наверное, помните. I Мы были в visited Индонезии, здесь Malaysia наши last week. партнеры с Индонезии. Indonesia, we have Хотелось partners выразить here им from огромную благодарность за вот Indonesia. I этот would вот like to яркий express my gratitude to them for their прием, радушный bright, такой прием. very Плюс мы провели welcome, большое мероприятие в warm Индии на welcome. We 100 also had a big event in человек, на India, 100 топовых a лидеров hundred Индии. Мы провели top презентацию. leaders in India. We И had a big буквально за эту неделю, presentation. можно And так сказать, друзья, то, last что у week, нас friends, с literally in вами 1 week, открылась Индия, we уже opened запущен India. процесс регистрации компании, Hopefully, друзья, в we Индонезии. launched Плюс-минус, the company мы думаем, registration in Indonesia. 1,5-3 Probably месяца у нас появится официальное in представительство в 2-3 months, Индонезии. give or take, И we'll have an также official классная representative новость в том, office in что как только я Indonesia. вылетел с Another Индонезии, good piece of news, as soon as I произошло left чудо на самом Indonesia, деле. a Хочу miracle happened, это чудо вам and I wanted рассказать. to share it with you, Вот, that когда я miracle. летел с Индии When в I was flying Индонезию, from India это to было 22 Indonesia, февраля. it was То on есть the мне надо было 22nd of обязательно выехать February. куда-то, I так как у had меня виза to заканчивалась в этот leave день. the country И именно в because этот день my было visa мероприятие в expired, Индии. Я and we had планировал an вылететь event in поздно India ночью, on до that 12 day, ночи. and Я I должен planned был куда-то to выехать. have a Смотрел late Алмату, evening смотрел flight, Дубай, and I was смотрел checking Катар. flights, Все страны посмотрел и увидел, Qatar, что самый Dubai, поздний рейс 24 Almaty, 10 Kazakhstan, утра and I в realized that the Индонезию latest через flight Малайзию. was И 11 получается, я p.m. оформляю Indonesia за through 3 дня Malaysia. вперед авиабилет и And I предупреждаю наших двух purchased the партнеров. ticket У нас 3 было всего days лишь два before, партнера в and I Индонезии. Это tell my Яку и, two если не ошибаюсь, это Indonesian Суханат. partners, Лидеры Suhanat наши, and Yaku, которые зашли на our VIP-пакеты leaders и who приглашали. purchased Я VIP говорю, если сейчас у packages, меня визу не and I продлят, told то я them буду if I вынужден do not вылететь в have my Индонезию. visa И они заявляют, extended, если I'll вы have вдруг to fly приедете, to мы Indonesia. подтвердим And if they say, мероприятие and they said, if you и так come далее. Я говорю, here, хорошо, я we'll улетаю, arrange an вылетаю event вот for you. с And I Индии said, с okay, I'm пересадкой flying from India в with a Малайзию. connecting То есть я flight в in Малайзии должен был Malaysia to повторно Indonesia. зарегистрироваться и улететь So дальше I лететь в had Джакарту. to И then go именно в to Малайзии Jakarta. And in мне Malaysia, говорят, мы вас they не tell посадим me, на рейс в we're not Индонезию, going to put так you как у on вас the нет plane to обратного билета, и Indonesia меня because you don't заставляют на have a месте на return кассе ticket. покупать And обратный they билет. force me Я to такой purchase a смотрю return и думаю, ticket 22 in апреля, the давай 26 airport. уеду, и And еду I'm making 26 my числа. math. Well, I Рейс, probably leave on прям, который мне в глаза 26th. попался, этот And the рейс first покупаю, flight обратный that I билет, see, потом I только меня purchase it, отправляют в take Индонезию. my return ticket Приезжаю в and go to Индонезию, а Indonesia. I там come to меня Indonesia. встречает Ику Мырза, I'm welcomed это by Yaku, Сухана, это Джихан Suhana, и Дени. Jihan, 4 наших and лидера, Denny. их уже 4 не leaders. двое, их, оказывается, уже Not 4, 2, которые it's 4 заявляют, что все у already нас начнется that grew сейчас, out вот of 2. происходит. And they're Вдумайтесь, telling я me, приезжаю с аэропорта, imagine у I нас come уже to the конференц-airport зал, мы and they идем на tell me, собрание, let's go to the и если conference лидеры hall. уже пришли с We какой-то have leaders информацией already по there with поводу ready регистрации компании, information about the сертификаты, company сколько это все registration, займет, сколько это certification, how much времени time it's будет gonna take. занимать. Они нам говорят, если у вас есть They средства, tell вы us можете как everything. компания оплатить. Если у You вас средств can, нет, мы можем как if you have лидеры эти money, деньги you can собрать. pay А for the там цифра, registration извините, now. маленькая. If you То есть don't, we can вход на pay for it. индонезийский рынок And это well, 25 opening a тысяч company долларов in уходит на Indonesia регистрацию costs компании, плюс 147 тысяч долларов $25,000, депозит. and then И you вот make представьте, я 100 приезжаю в almost Индонезию, первый раз мы доверились, и $50,000 они as a говорят, есть что, deposit. вот мы And they tell сделаем us, look, товарооборот, мы if you don't сделаем have продажи, money, чтобы we will компанию pay for it. We will запустить. create the Теперь на turnover следующий день у to нас launch две the company. конференции идут. Next day, we have На two третий день у conferences нас more. большое On the мероприятие third day, более we чем have a 100 huge с чем-то event человек. for 100 people or more. И теперь And now, 26 число я вылетаю. on the 26th, I'm Вылетаю, flying back. и получается перед вылетом And мою before my зарядку, мой flight, шнур от телефона забирает my connecting человек, cable, который ко мне в charging номер зашел cable, в гости поболтать. И он is случайным taken образом мою зарядку accidentally by a забирает. И у меня person who планшет visited my разряжен, и телефон my hotel садится room. батарейка. Я So I have еду в no аэропорт, charger for уже my 26 phone. числа I'm вылетаю в going to the Малайзию. airport. I'm flying to Получается, Malaysia back to Malaysia on the 26th. пытаюсь So сесть на my свое место, phone я вижу, is что мой ряд the забит, battery is off, and следующий I ряд, третий ряд, он see свободен. Я сел that туда. my row is С правой busy, стороны от меня and сидели I две женщины sit в on the платках, next такие row хорошие. in the plane. And on И the right, получается there то, were two что ladies sitting в next to me. 6 часов And я держу пост у раза, и именно в 6 часов надо кушать. at 6 И получилось o'clock, то, I что have я to в спешке eat купил because I'm авиабилет без fasting. еды, без
питанием. So I И питаюсь purchased my этими ticket стюардессами
airplane ticket without the meal. And I wanted to arrange a meal from the flight attendants. I'm trying to pay with my card, and the terminal does not accept my bank card. And I'm hungry. So I take out $100 bill. I want to pay, and they don't have change. The flight attendants run back and forth, cannot find change. And those two ladies sitting on to the right of me, they also were fastening. They also had food ready to eat, and they see that I'm trying to buy food from the flight attendant. And that lady, Zuraida, decided to treat me to her food, or she pays for me with her card. And I think, what a nice lady. It's so cool. A complete stranger is paying for my food. And I don't know how to thank those ladies. I smile, I say thank you, they smile back. And so we had a meal, and now I'm trying to charge my phone. And I looking for a cable. I have a power bank, I have a phone, but I don't have a cable. Type C. I asked the guy in front of me, at the back of me. And then again, I go to that lady on the right. He's asking, what's going on? And I am telling I want to charge my phone. She gives me her power bank and cable, and I'm charging my phone. And she's asking, what you're doing? And I say, I'm a CEO of EnergyMax Group, MLM company. We're present in India, Indonesia, there and here. And she says, and I'm former minister. Let me tell you the exact title. I'm a former minister of Malaysia. Just think about it, about the miracle happening live here. Let me see the title. Her actual title. So I was flying with former minister of plantation industry raw materials of Malaysia. Also, she was former minister of government, well, business support department. Imagine I was treated with meals from a former minister from Malaysia that we met. I told her about Maxilin, about our company, and she told me as soon as we land in Malaysia, let's have a meeting. So I didn't want to, I didn't plan to open Malaysia, but we met. I met a person who were in charge of that area. She was in charge of health in the country. And Malaysia, probably you know, is a motherland, I'd say, of very cool health products. And I told her that we have a product that we would like to come to Malaysia, but also we're interested in promoting exclusive Malaysian products and bringing it to other markets. And this way, tomorrow at 2:30, we're going to have a Zoom conference with the former minister of Malaysia. So these kind of miracles happen, friends. Meeting with people who are interested in our development in Malaysia. I also met other top leaders in Malaysia who are leaders from very cool companies that I personally respect. Coral Cup, the people from Herbalife, they opened the company 25 years ago. And most interestingly, those leaders are asking me, how old are you guys, the company? And I say 6 years old. And I say, we're officially in the CIS, Kazakhstan, Russia, India, Indonesia, now in Malaysia. And they say, I've been in my company for 25 years and we don't have a representative office in Malaysia, India or Indonesia. They're still smuggling their products. So that meeting with top leaders from a different MLM company in Malaysia for me was yet another sign that we indeed have to appreciate what we have. We're a very advanced company. We have an official company in Thailand, America, Europe. Well, hopefully we're gonna connect Africa as well. In the history of MLM industry, probably there hasn't been a single so fast developing country in the world that goes into the market so fast. Yeah, it's God's will, of course. All the miracles are His workings. We have very cool leaders coming to us, people who have been in that industry for more than a quarter of a century, people who deeply understand the industry, who are recognized widely. And for us as founders, it's a huge responsibility. We fully understand that people rely on us, trust us, they support us,
наверное, And своими поступками и действиями with our показываем, что мы создаем deeds, with оптимальную our причину actions, трудиться в we соответствии с нашим show статусом. that Я могу сказать то, we что do вот our этот best to лидерский match состав, the этот expectations, our учредительский состав, status. который имеется в And вашей the компании, founders that you он saw именно of тот, our который должен companies быть. are the people Вот. that should be Хочу where they вот are нас всех с вами с этим and who поздравить, they что are. есть мы I would друг для like to друга, что у congratulate нас есть all of наша us that замечательная we have компания. each other, that we have this 19 wonderful апреля, друзья, company. On the 19 19th of апреля, April, напоминаю, friends, в I Алмате remind будет you, крутое in мероприятие, Almaty there will be a 1300 very человек cool приедут event, в гости 100 с Дубая. Сначала был 1,300 один people тайный гость, with guests теперь coming стало from два. Dubai. Будет First we очень had one secret крутая guest, now we'll презентация have two secret новости. guests. There Там не will be просто full будет, а теперь presentation, там вот news, такая-то новость. Вы not just like получите, regular дай бог, news, мы прям создаем but сейчас максимальную actual sensational причину, news. чтобы We're вы creating юридически получили документ, reasons for you to очень get a крутой, legal который прям document, very cool повлияет на document нас всех с that will вами, на всю affect нашу all of компанию, us, на our все whole entire наше company, представление о нашей же our компании, друзья. Так что image of всем the company, рекомендую how we 19 апреля see that company. приезжать в So I город Алмата, recommend you be there Казахстан on the на 19th of мероприятие April in компании Almaty, EnergyMax Group, Kazakhstan, где будет at the event мероприятие of компании, где EnergyMax будет Group, обучение от where there will be действующих an event from the мультимиллионеров company. с There will разных be training индустрий, from где будет multimillionaires from признание, different красная industries. дорожка, There will be a награждение recognition, red и carpet, плюс awards, знакомство с нашими plus стратегическими meeting with our партнерами. Вот вы strategic самая partners. первая Just MLM-компания imagine we're the на first MLM мероприятии, которая company at an выступит event председателем, which ну не will be председателем, а attended там by chair заместитель people, well, председателя. deputy chairpersons. Все, давай, можешь приносить. На наше мероприятие выступят Our event представители will be банка, attended by которые скажут, representatives что да, from мы the с ними bank sector партнеры. who will say that yes, we are Также partners with приедут them. с There will Дубая be people coming from тайный гость, Dubai, a который secret является guest номер один в who мире is number по one in the определенному world направлению, in который certain area покажет юридические who will show документы, друзья, legal подтверждающие, documents, что friends, confirming до этого мы с вами получили that патент before на то, that что we Максилин received patent that уникальный. Maxilin А is a one-of-a-kind теперь, дай product, бог, мы планируем and получить документ, что hopefully сам we'll EnergyMax have a Group, document маркетинг план, that инструмент, EnergyMax сайт, Group, the что вот marketing это вот plan, the уникально, instrument, что это website является is интеллектуальная разработка, что also это an интеллектуальная intellectual собственность, что это property, запатентовано. То есть also очень много, patented. друзья, новостей So, ждет friends, we'll 19 have quite a апреля, lot of работаем сейчас updates над in этим. store for you on the Классная 19th of новость, то, April. We're что working для on it. партнеров Very cool piece of Европы, news друзья, к for our вам partners отправилась, from вы знаете, Europe. партия 5000 упаковок We sent нового Максилина 5,000 Шанхая. packs Думаем, уже в from to you ближайшее from время, Shanghai of дней Maxilin. 20-30, вы Hopefully, in the уже next 20-30 days, you will получите, get that сертифицируем product. для We will Европы. certify it 5 for числа у Europe, меня and идет on the 5th, собеседование I на have получение an визы в Европу. interview Дай бог, for я сейчас визу Schengen получу visa. уже 20. Hopefully, I will Планирую get my 12 марта, но на visa, 12 and марта probably не on the 12th получается, of так как виза, March, оказывается, but делается probably как I неделя, так и 2 won't недели. get Решили it by the запарка 12th на of March. 23 It takes 2 марта weeks поставить мой to вылет get в the visa, Европу. so Обязательно планирую встретиться I там will с have my нашими flight топами, on the то есть международными 23rd of тоже March to лидерами, с Europe. нашими We will действующими meet there with партнерами. international Заявка leaders, обязательно в Болгарию, our current потом partners. вот Литву, I will go возможно, to Bulgaria, Германию. То есть Lithuania, такая probably тоже Germany. планируется насыщенная So we'll повестка have a дней. very Встреча с премьер-министром packed Сан-Марино в Италии. trip. I will have a Вот meeting такие with вот новости. San Marino Prime Minister Европа, in Italy. вот этот год у Well, нас он Europe такой посвящен и Европе, will be и dedicated Америке. Дай to бог, this если year will be Ярослав здесь, dedicated to Америка. Europe, America. Yaroslav, if you're here, Так, сейчас you март у can нас, probably tell us more апрель. about America. It's what, March today, right Апрель now, right? месяц So посвятим in April, Америке, we're так как у gonna нас там есть dedicate it to юридическая уже America because we организация, have a что у нас там legal контракты идут entity официально there. на нашу We have компанию. official То есть contracts with our планируем company. уже в апреле, дай бог, In April, завершить hopefully, все we этапы will по finalize работе everything Америки. in Что terms of вот working представьте, in the вот мы United сейчас с вами States. выйдем на Just рынок, imagine и we нам с go to вами the доступны market азиатские and we'll страны, have all Индия, Asian countries available to Европа, us, India, СНГ. Europe, То есть очень много CIS новостей region. будет. Quite a lot of Также хочу updates. поздравить вот, партнеров Also, I would like to Узбекистана с congratulate our официальным partners from стартом в Uzbekistan вашей with the стране, official то, launch что in вы your уже country, so that получили вот эти вот эклайринги you через сайт, можно received официально bank оплачивая налоги, стать acquiring партнером bank нашей компании. card Вот, в принципе, вот payment как-то as так. well. Well, this is it, I Дайте, guess. пожалуйста, обратную Please связь. give me Как some вам feedback. How do you сегодняшний like эфир? today's Потому что meeting? нам очень сложно уже Because it is difficult от for us понедельника к понедельнику to go from Monday to Monday вас чем-то удивлять. and to surprise you Мистер guys. Шимрей, приветствую. Mr. Shimrey, hello. Всем добрый вечер. Hello, Нурим everyone. Жанатович, Давайте, слово Mr. Nurim. предоставляется. Well, I would я like to give the недолго, floor to ребят, Vice я President. раз вас I'm not всех going to take приветствовать. much of your time. Hello, everyone.
Я просто хочу сказать, I just что wanted to все say основные новости that мы all будем of the делать main на следующей updates неделе. Это will be что given касается next week присоединения там regarding определенных групп лиц.
На следующей неделе все a мы это certain озвучим и people объявим о joining том, us, какие and then продукты нам we will еще tell you добавятся what в kind of линейку. products will be added Но to очень our line of products. важный But момент, most хочу importantly, тоже вот I здесь wanted зацепить, to это point it по out тревелу. is Ребят, about сейчас traveling. идет активная Right интеграция now, we России have по active тревелу, очень integration много. Потому of что иногда, travel знаете, business in я Russia. Нурим Жанатович понимаю, потому что он I тоже в understand, потоке, Nurim, очень много that you are in информации, the в том flow. числе и у меня в You have голове. quite a lot of И мы information. I постоянно keep a lot of забываем о том, information что in у my нас head, есть and we продукты, как Energy forget all the Travel, time about Education, such сейчас в products as Казахстане energy подключится travel, уже education страхование. product. Ну так In вот, Kazakhstan, в we'll двух have словах insurance про products. Well, travel, in чтобы two было words about понимание, travel, ребята, for you to have a better максимально, picture. я сейчас даже, Guys, наверное, буду вас probably мотивировать к I тому, will чтобы motivate you сейчас here максимально подключились к towards travel. Почему? Потому что engaging сейчас in travel в as России мы well, подключили because очень in Russia крупного right now we've now partnered туроператора with a very Иннотур. big Она вообще tour была agency. топ-3 или топ-2 два раза по России. That company was И top она 2 or вообще не top только по 3 России, в twice in международном, Russia, да, but то not есть она only just очень большой Russia. опыт It's a имеет. huge, И сейчас Ермек experienced Аскарович тоже partner, сегодня встречался, идет полная and интеграция. now a full Сейчас ребята integration is просто будут, ongoing. я And когда посмотрел, то есть я when видел I программу Ермека Аскаровича, я saw увидел программу the Иннотур, program, when I и мне saw понравилось, потому Innatur, что вы it's будете the company's проваливаться и name будете program, находить для you себя will see отели quite a lot of good со benefits скидкой, for you. дикой You will be able скидкой, я to там вообще find, удивился, find конечно. hotel rooms at Есть a huge перелеты, discount, скидки также very внутри good этого сайта, discounted аутлета будет. flights on that Поэтому, platform as ну, у well. нас несколько, то есть, когда So в компании иногда лидеры или sometimes партнеры подходят и говорят, что у partners нас and leaders продукции in the нет, там, company этого у say нас все есть. У that нас we здесь have a limited продукции очень assortment of много, и product. No, travel, и our продукция, range и of так далее, и products так is далее. Поэтому huge. It's сейчас делаем Maxilin, тоже it's акцент на travel, потому что probiotics, сейчас, я it's думаю, на этой traveling, it's неделе все это insurance. завершат, So интеграцию, и hopefully this будет week уже the полный integration запуск will be идти. finalized and there will be full Данного launch продукта, и я of the просто travel вам product всем on our рекомендую platform as well. And уже I начинать это hugely делать, потому что recommend направлений you get Китая engaged because и других там we стран, have quite a Таиланд, lot of Малайзия, interesting Индонезия и так destinations: далее, они China, открыты, Malaysia, поэтому Indonesia, максимально, ребята, Thailand. подключаемся. Это So, бизнес, который guys, действительно приносит get on миллиарды. board. This Вот. business У меня, в принципе, все. generates На следующей billions, неделе literally. у нас будут This is it очень from me. крутые Next новости, week, we're going to have поэтому very ждем cool вас news. всех. So, we'll be Сегодня у waiting нас for где-то all of 500 you. было, да, Today, человек, we что had what? 450. В About следующий раз надо, 500 чтобы было people. как минимум Next 1000, time, we need to чтобы have мы at могли least a поделиться thousand people крутыми attending новостями. live, so that we Всем have, спасибо. so we can Добавлю, share поскольку cool news with you. как раз Can I add хотел, чтобы here? вы это объявили. Yes, it's very По good that you направлению mentioned it. Energy Travel, друзья, Regarding the energy у travel, нас friends, опыт с Ермеком Аскаровичем 10 лет. Ermek То есть за 10 and лет мы I вдвоем have отправили 10 более 10 combined тысяч человек years за of границу. И experience благодаря in нашим travel. определенным We алгоритмам мы sent дали we возможность sent зарабатывать 10,000 многие people партнеры, и abroad, многие из них and зарабатывают. thanks То to есть в that, туризме есть a кто lot of ехал, our есть кто не partners ехал. are able to earn Теперь money, and they are официальный earning запуск money. travel Now, в Казахстане, officially, России, Кыргызстане, traveling Узбекистане. product will be launched in Теперь Russia, нас Kazakhstan, волновал вопрос Uzbekistan, and европейского Kyrgyzstan. We туристического were бизнеса, concerned нас with волновал Europe, вопрос European индийского travel business, туристического бизнеса. Indian travel И business as мы well, на and протяжении, наверное, вот этих вот 6-7 probably месяцев, in the last благодаря 6-7 нашим months, партнерам со thanks стороны to our вот Роза partners Ханым, from которая стала Astana, причиной того, что Rosa, among познакомила them, нас с очень who крупным introduced игроком в us сфере to туризма, a big который, player in представьте, 40 лет tourism. в туризме, Imagine который является 40 там years in 30-40 лет tourism, прародительницей туризма России. basically a Питере forefather of 1500 tourism сотрудников in в офисе. Russia, a Работает company that 1500 had человек. То есть это 1,500 people in the очень office. такой крупный игрок, с которым That's a мы big стали player that we усилили друг друга, да, то есть укрепили, увидели друг в strengthened друге each other. ценность. То есть в нас We увидели saw там value in each other. продвинутые, инновационные, We were молодые, там, convinced амбициозные, that прогрессивные и так they далее. were А convinced that мы we're признали, young, что ambitious, нашего and опыта в принципе достаточно, чтобы we also покорить saw мир, но that если together еще we will глубже have зайдем в enough сферу experience to туризма, conquer the то есть вот world представьте, if we с go 40-летним deeper. опытом в туризме, Imagine теперь у нас we есть partner партнер, с with которым мы сейчас a уже person ведем who has 40 работу years по запуску of этого traveling продукта в business, Индии. tourism То есть business, они уже and now we're зашли в going to launch Индию that product как in India. They юрлицо, но already еще entered официального запуска India, не было. И здесь нами было registered a принято legal решение entity there, совместно but they запустить haven't yet had an в official Индии launch. And together we decided to направление Energy launch Travel. Так energy что, мистер travel in Шемрей и India. все So, партнеры Mr. Индии, Shemray поздравляю and вас. all our То есть Indian вы partners, первые, congratulations. кто You will be the ощутите first на to именно feel the другом benefits рынке продукт of that туризма. product Вот in так, в your принципе. market, the tourism Так что product. действительно новостей с So
So Каждой indeed, неделей будет все every больше и week we're больше. gonna have Я more очень and рад, more что news. I'm very glad сегодня на нашем зуме that почти today at 500 our Zoom человек call we собралось. had Это almost тоже 500 показатель people, which is a нашего с quite a вами роста, да, huge то есть
уже в indicator of понедельник our входим в growth. такую некую привычку, мы начинаем Monday встречаться. is like our usual day of Мистер meeting. Дэнни здесь я вижу сидит. Mr. Denny is Джихан, here. I see Jahan here Индонезия. from Indonesia, Буквально right? месяц Literally, мы будем официально in стартовать 3 у нас. months, we will officially Уже процесс launch in запущен. Завтра у Indonesia. нас The большое process is собрание по ongoing. Индонезии. Tomorrow, we're going to have a big meeting about И Indonesia. мы выйдем к вам на связь. Сейчас And хотел бы we're going to слово keep in touch передать with you. Now, I would like to человеку, give the floor который to в a сфере person кардинал сидит и who is наблюдает. like a Это great cardinal Армен observing, Мурникс, but находится в whose Дубае. name is Там идут Arnian Murnix. He is in ракеты, Dubai. не знаю, там Unfortunately, самолеты сбивают, но missiles человек and сидит у drones are нас falling внизу. there. Арманд, если But ты меня слышишь, ты and можешь Armand is подключиться? in the ground zero area. Armand, can you join us? Yes, hello everyone. Do you hear me well? Thank you, Nurim. Thank you, Shaukat. Thank you, everyone. So I would like to give you a little bit spice for everything that you heard today. So, by the way, if you can switch on Ну, your... подробнее перевод русский. Сейчас пусть я Don't переключится. worry, there should be. Нажимайте перевод и выбирайте русский язык. Если вдруг Арманд, через кнопки год перевод я буду нету, с нажмите тобой тоже дополнительно. So let's Кнопку give everyone a дополнительно chance to выберите switch перевод. languages to English, Все, Hindi, or успели Russian. перевестись? Of course, please go to the panel. So choose the world sign and choose your language. Okay. So and let's move forward. If you can, please switch on your cameras because I want to see you. I haven't seen you for a while, and right now I'm very happy to see all of you. So we have people here from UK, from India, from Ireland. We have people here from Netherlands. Patricia, I'm really happy to see you. I know that you've been waiting for this meeting to be translated, and thank you very much, Nurim, for you to consider our friend Dennis, who is actually setting up this possibility for all of us to hear this wonderful news. But today I would like to talk a little bit about what else we can expect. Because I believe that everything that you already heard, it's a great, right? But we want more. Do we want more? Press plus in the chat if you want more. If you want more. Because I know that people here are coming with ambitions, and more ambitious we are, the more we are achieving. So I had the meeting recently with one of the person who I had I met in a plane, same like Nurim. So he had a very interesting meeting with the former minister of Malaysia. And when I was flying from India back to Dubai, I had the meeting. Почему говорите не по-русски? Потому что вам нужно перевод слушать. Выберите, пожалуйста, перевод. Why not speaking in Russian? Because you need to turn on the English translation and Yes, Russian exactly. translation, and you'll hear it. So, and when I was flying back, I had the meeting with the person who sat next to me. It's a big businessman from India, and he was coming here to set up the company. And after several minutes, when he was asking me what I'm doing, so I gave him our Maxilin, and after he heard the story, so he immediately ripped it off and he took it. And then he said, like, I'm very interested in this, not only as a consumer, but also as a businessman. So he's interested to invest into the opening the companies in the different countries. So that is the one thing. But also, like when we start to dig deeper, so it turned out that he is the person who in the 1999, I believe, he joined Amway, and he was the MLM leader in Amway. So I believe that this is also a great gift from the God himself, because we are getting introduced to the more and more people, and he promised to introduce me to the team in Latino America, and right now we are about to open another 20 countries.
So the 20 countries we have to open in the next 6 months. So these 6 months will be very, very intensive. And I know here that my UK team is fully prepared, right? So you are like ready to go. US team is also there. And by the way, those who order Maxilin and other product in USA, you already get the product. So I got already confirmation. And either it's already going towards your address or it's already been delivered. But this is already happening. And yes, it took some time. Yes, I'm really appreciating for all your patience. But like this mission is much more bigger than a product or commission that we are having here. Nevertheless, Norim already shared you like what possibilities are in this company, right? So that it's a very transparent information. So, but I want to share one more thing. So the 20 countries, I will not going to be able to open alone. Okay, so that's why for the past months I already prepared my team, and this team is already here, so they are ready to go. They are fully pumped, fully prepared, and they all passed the exams. They are the ones who are, I can proudly say, the top leaders of the company in the English speaking regions who will be able to train others. Of course, we have other leaders. We have in India, we have leaders in Australia, we have leaders in Netherlands and many, many other places in the Europe. But you remember what I told you. The true motivation is not when people fear failing. The true motivation is when they want to fly. And I don't know how are you guys, but I would like to fly, and I would like to fly very high. So this is just the beginning. And the beginning we can mark from today, because today we have over 400 people already. And Norim confirmed that every Monday when the head and the founders and the co-founders of the company will be participating on the webinars, it will be translated. It will be translated to Hindi, it will be translated to English. And once we have 50 people, and I know that some people join already from Greece, so probably we will need also to think about the Greece language. But when we will have 50 plus people, so we will be adding the new language. And I know our Indonesian team is somewhere there. I don't know how many are you right now, but if you are more than 50 guys, like we need to get together, we need to start to prepare this translation to be done in your language in order for you also to get information in 100%, okay? And the last thing that I want to share with you is that you heard already our plans. And what we are right now working on, we are working on not only on building the network. The network is a one side, but there's another side, and that side is a business. So Nurim already told you about our expansion into Indonesia. Nurim told you already about our expansion to the US and Europe. And by the way, I spoke today, I think that in the next 30 days, they promised that, of course, like we know all the situation, but hopefully if everything will be smoothly running so that in 1 month we will get the delivery from China. But we are also starting right now preparing our strains and the financial documents and the security in Europe in order for us to produce in Europe. So we will be producing the product in Europe. We will be adding more product that is exclusively only sold through our company. So that all will be there, and we will conduct the dedicated meetings for each product in order for all of us to know about. But this is just the tip of the iceberg, because further down the line, we are right now in a negotiation with the government entities in order to start to produce the product Maxilin for the government needs.
And this is a huge, because do you understand what is a grand diamond? Do you understand what means grand diamond in this company? No, the grand diamond, Patricia, is a pension. It's like a pension that the company will pay you from any sales. And right now, I want you to understand one very simple thing that we are right now about to start in one of the country. And that is, we are right now getting into the, let's say, formal discussion with government representatives, where they are planning to allocate the budget which will be purchases of our product for the government needs from the subsidies that they are giving in order to pay for minor health, let's say, how you call that, like what is the right word, health needs in a country where we will be producing for the government. That mean that it will go to the schools, it will go to the kindergartens, it will go to the hospitals. Like this product will be improving the immunity, and that's how the government will be reducing the spendings or the allocated budget for this industry. So which means that we are not only building network here, we are working here in all angles. And those who've been last time on this Zoom call, if you wasn't, so that there's a recording, so you can read who was on the meeting. So on the meeting we had couple, I would say, doctors that are right now very interested to work with us. I don't know when this thing will finish in Middle East, what we have right now. I just believe that this is also some test for our strength and unity, because I wish that we don't have it, and I can go back to India and right now to sort out the things that needs to be sorted. But everything that happened, it happened for the reason. And today, what I realized that there been war going on in different places, and God probably gave me to go through this little experience in order for me to understand more deeper, not through the thoughts only, but also through the practical experience, what these people feel. And I would like to say one thing, that whatever needs to happen in our life, we will go through that one way or another. You will never escape. And if you are here today and you hear this information, this, guys, is not a random information. This is something for you to consider as a next journey, as a next path, as a next chapter for you to finally open. I know that some people here are still very young. You still don't really understand the massiveness of this. This is much more bigger than we can even imagine right now. And probably next month, I believe this month, if not the next month, as Nurim already said, so we will work precisely on Europe. All the European countries will have a smooth deliveries, including UK, and because UK is not Europe, unfortunately, but I think that we still can manage to get there. But also, we are going to start to work with government entities. And these government entities, guys, they will buy in the billions of dollars. Of course, the first test will be little, like a little trial. But I have a full confidence. Company who is already 6 years in the market, the company who went through all the ups and downs, the company who were able to sustain in the toughest period, they are the one to tell the entire world that this is who we are,
this is what we have, and this is what entire world needs. So we are with the right product, with the right company, and with the right leadership, we are there, and we will not gonna settle for less. And as a final words from myself today, you remember I told you on the training, so that the team is when we sounds louder than I. And as I said from the beginning, not me, not Nurim, not Shaukat, not all the people who are today in the company. We will not going to be able to do it alone. We need all of you. And everyone who feels that calling, who hears that calling from inside, welcome. Take my hand and let's go together. Thank you so much. I'm giving back Nurim stage to you. I will see you guys on the training or somewhere in the countries. Вот так вот. Спасибо, Арманд. Yeah, that's how we roll. Thank you, Armand. Вообще предлагаю в баннер постоянно Well, тебя ставить. I Почему бы тебя в баннер не suggest ставить? we add you to the meetings banner, the poster. Честно, Why понедельник, aren't you как there? всегда, Yes, прекрасен. indeed. Monday is awesome Каждый as понедельник usual. у нас как идет, как за год. We have like one Я Monday уверен, as что в if it's следующий one year. понедельник еще I'm поработаем sure с вами, next да, Monday друзья, we'll активно. have more updates for you, Подготовим more work новости. to do together. We'll Работаем have очень усердно. quite a lot of in И как store в for очередной you. We work понедельник, hard. неохота с вами And прощаться, друзья. again, I don't want to say Неохота с goodbye вами прощаться, see you next Monday, но надо. but I Всех have to. любим, всех обнимаем. So send До love встречи, до and hugs следующего to all of you, понедельника. and see Я уверен, you что next Monday. I'm sure количество that на следующий понедельник будет еще больше. next Monday we'll have Новостей even будет more еще people. больше. We'll have Так more что вот так. updates for you. So yeah, that's it. Мистер Шамрей, вы здесь? Mr. Shamray, are you here? Yes, sir. Как Yes, все- sir. Yes, sir. I'm very Как much вам alive. новости? Actually, I'm not feeling well, but I'm now feeling better slowly. Now I feel much better because I saw all the faces from all over the world. Oh, it's like, yeah. Even if I'm sick now, I get more strength, energy. Thank you, Nurim sir and Aman sir and the other top leaders. Thank you so much. Благодарю. Thank you. Мистер Джихан, Mr. Jahan. ну, как всегда, никто не хочет выходить из зума. Well, nobody wants to leave Zoom. Guys, someone has to start. Спасибо большое. Все Thanks, на одном everyone. дыхании прошло. Yeah, it went Супер, супер. Если like a есть fleeting кто, что moment. хочет сказать. If we Thank have you, anyone who everyone. wants to say something, you're welcome. Thank you, Nurim. Спасибо большое. Ну, я думаю, что очень многие решили, что это Well, действительно I think на всю жизнь бизнес. that this business is for life. I think that's the conclusion most people